said that there will one day come a time when science and art will be friends. And that time has certainly come, because we now live in an age where all of the wonders of science are part of our everyday lives. Աստված ասում է, որ մի օր գիտությունը եւ արվեստը կընկերանան եւ այսօր մենք ապրում ենք այն օրերում, երբ հասել ենք այդ ժամանակներին. And as a result, artists are finding themselves greatly inspired by what we take for granted most days. It's not unusual now to hear about quarks or exoplanets or the microbiome. Good luck translating some of this. Yes. Մեր օրերում մենք հասել ենք մի ժամանակների, որ արվեստագետը կարող է նույնիսկ ոգեշնչվել գիտության բացահայտումներով, ինչպիսին է օրինակ էկզոմոլորակների բացահայտումը. It all is part of, as I was saying before, it's all part of what we call nature. And so to be a nature poet, in my case, or to write about life, you can't ignore 2/3 of it. And so artists are beginning to discover that science is woven, deeply woven into all the art that they must create. Եվ իհարկե սա այն է, ինչ ես կոչում եմ բնություն, եւ լինելով բնության պոետ, ինչով ես զբաղվում եմ, կուզեի ասել, որ գիտությունը ներթափանցել է արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերը. But also, it's a great joy to discover the beauty that lies at every level of life, no matter how deeply you look or how far out in the universe you search, that life contains an unmistakable beauty that is appealing to artists, just as it is appealing to scientists. Եվ իհարկե հրաշալի է բացահայտել կյանքի այս բազմաշերտության մեջ մխրճված թե գիտության եւ թե արվեստի ազդեցությունը, որը կարող է զգալ ինչպես գիտնականը, այնպես էլ արվեստագետը. And the days when we made a distinction between the arts and the sciences and what artists feel and what scientists feel, as if they can't both feel the same thing, those days are over. Եվ օրերը, երբ մենք ուղղակի տարանջատում էինք, թե ինչ կարող է զգալ գիտնականը, ինչ կարող է զգալ արվեստագետը, այս օրերին վերջ է տրված, որովհետև դրանք արդեն իսկ միարձուլված են. Yeah, I totally agree with your statement about science and arts fusion. And I can give you a couple of examples from STARMUS. One of our speakers is Paul Franklin. Paul Franklin is a special effects supervisor. He has 5 Oscars for the best special effects, from Interstellar, Inception, and The First Man. And so he will be at STARMUS in 2 days to give a talk about special effects. So he has been collaborating with Kip Thorne in a couple of movies. And usually they give lectures together. So you have a Nobel laureate physicist followed by a special effects supervisor who is telling what was the interaction between him and Kip to build the interstellar visual effects when you go to the black hole and all that stuff. So it's perfect, the best example of how the scientists collaborate with artists to create films and special effects and so on. And I have been discussing the same topic with Paul Franklin, and I asked him a question. I said, Paul, can you ever build what you are going to see if I place you on one of the satellites of Jupiter, on Io or on Europe, and you see 16 satellites in the sky, 16 moons of different size, and then you see Jupiter rising 10 times bigger than the sun on the earth? What are you going to see? And Paul was like, oh my God, I never thought about this. And I said, no, I will give you even more examples with other exoplanets. When you have 3 stars like our sun of different colors and different sizes, and they rise in different directions, and you have 5 moons of different sizes, different colors, and then what are you going to see? And there is no atmosphere. So it's dark, starry sky, and you see all that stuff happening with eclipses
one is eclipsing another, half eclipse, and all. So Paul was saying like, oh my, really? Is this? and I said, so this is where we have to talk. Եվ իհարկե ես կուզեմ խոսել այն մասին, որ իսկապես արվեստագետները եւ գիտնականները այսօր տարանջատված չեն եւ STARMUS-ում կա հրաշալի դրա օրինակներ, երբ օրինակ Paul Franklin է 5 տարբեր բացարձակ անվանակարգերի հաղթող լինելով նա բեմահարթակը եւ իր դասախոսությունները կիսում է այլ նոբելյան մրցանակակիրների հետ եւ ես մի անգամ Paul-ին ասացի իսկ ինչ կանես դու եթե օրինակ ես քեզ Եվրոպայում կանգնած ասեմ որ դու պետք է երգես իսկ բարձրանում է ներքևից Յուպիտերը մոլորակից բավականին մեծ չափերով երկնքում կան մոտավորապես 60 լուսիններ իսկ Փոլոցի ծաղեց ու ասաց որ նա երբևէ չի մտածել այդ մասին այդուհետ ես խնդիրը մի փոքր նույնիսկ ավելի բարդացրի էկզոմոլորակներ ավելացնելով խնդրին եւ որ լուսինը եւ այլ մարմինները տիեզերական շարժվում են վերև ներքև եւ բացարձակ այլ ուղղություններով ինչ կանի նա այդ պարագայում Okay. That was a statement. Popular science as a genre of content, texts or videos is nearly non-existent in Armenia. What does it look like in Europe or in the US where such type of content does exist, but does it attract enough viewership, audience within adults or within teenagers, which is particularly important? Հանրահայտ գիտական տարբերակները եւ գիտության ոլորտը կարծես այնքան էլ հրաշալի դրսևորված չեն Հայաստանում, ինչպես օրինակ Եվրոպայում ես կուզեի իմանալ արդյոք երիտասարդների ավելի պատանիներին թե մեծահասակներին է այն ավելի ընկալելի, հասանելի եւ հետաքրքիր։ Մի հատ հարցը չեք կրկնի կներեք։ You repeat the question. In Europe and in the US where such type of content does exist, does it attract enough viewers between adults, among adults and particularly teenagers which are to go into science several years from now? Thank you. Yes, definitely. The audience for this type of viewing and reading is enormous in the United States. There are a great number of people, especially young people, who are now deciding that they are going to choose the career that they go into, not just based on how they will make money or how they will gain success, but also at the same time how they will help the planet. So for example, I've seen this especially, let's say, in engineering, where it's no longer your grandfather's version of engineering. Engineering now has so much to do with sustainability in the United States and with creating cities that will help the planet in different ways, creating highway systems that will offset some of the heat and buildings, walls of buildings that can expand and contract in order to make it cooler or warmer inside. There's so much happening right now. Ես իհարկե կուզեի նշել, որ իհարկե Ամերիկայում լսարանը բավականաչափ մեծ է եւ այն գնալով ընդլայնվում է եւ երիտասարդները ովքեր ընտրում են այս ոլորտը ավելի սկսել են մտածել ոչ միայն գումար վաստակելու եւ գումար աշխատելու մասին, այլ թե ինչպես կարող են փրկել եւ ավելի պահպանել երկիր մոլորակը, ստեղծելով օրինակ այնպիսի քաղաքականման վայրեր, որտեղ հնարավոր կլինի օրինակ կլիմայական գլոբալ տաքացումը ավելի մեղմել, շրջակա միջավայրի աղտոտումը ավելի փոփոխել եւ ավելի ապահով դարձնել։ Ահա ինչն է որ գեղեցիկ է այդ լսարանի դեպքում։ Yes, also in the Netherlands, especially, they have many different kinds of inventions that they are pursuing for energy, for wind power in different forms, and there are things happening all over. I think the younger generation is not feeling as demoralized
Իհարկե օրինակ ինչպես եւ Նիդերլանդներում կան կամողությունը տարօրոշող խմբեր, որոնք աշխատում են հենց այդ ուղղությամբ կամ նախկինում նշեցի, որ ինժեներիան այսօր այն չէ, ինչ օրինակ ձեր մեր պապիկների տեսլականն է եւ դրանով աշխարհը փոխվում է այսօր։ But that we are alive at a critical time when it is urgently essential that they step up and make a difference and take responsibility. Եվ իհարկե մենք ապրում ենք մի աշխարհում եւ օրերում, երբ պետք է շատ արագ հրատապորոշումներ կայացնել եւ պատասխանատվություն վերցնել մեր ուսերին։ But I think at least the young people I've spoken with have also found that it is a time of enormous excitement because this means that every ounce of creativity they have is needed, and it is a thrilling time for them to be able to take part in creating the kind of world that we need. Եվ հատկապես երբ ես խոսում եմ երիտասարդների հետ, ես հասկանում եմ, որ սա նաև գերզգայական ժամանակներ եւ օրեր են, որ նրանց պետք է տրվի այդ հնարավորությունը, որ նրանք էլ կարողանան իրենց ստեղծագործական ուղին դնել ոլորտներում։ Anything to it as compared with your childhood and nowadays you have seen different things and now you see another world. I have to answer Norming. Դա ճիշտ եք ասում, մեր ժամանակը փոխվել է նորմալը, պետք է փոխվի։ Չէր կարա նույնը մնար, բայց ինձ թվում է, որ մեր չեմ սիրում մեր ասել, սրանից 30 տարի, 40 տարի առաջ աշխարհում այդքան չէին մտածում մոլորակի մասին, մոլորակը պահպանելու մասին։ Մենք ճիշտ է շատ գիտահանրամաշել է գրականություն կար, ամեն ինչ կարդում ենք, բայց մենք որ պետք է պահպանել երկիրը եւ այլ այդ խնդիրներ, տենց սուր երբեք դրված չէր եղել։ Մենք ուղղակի ծրագրերի մեջ դա չկար։ Այդ էկոլոգիա բառն է շատ վերջում պերիստրոյկա ժամանակ նոր սկսվեց բան լինել, բայց տենց բան չի եղել։ Շատ ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում չի եղել։ Actually, I don't like to call my times because it was just 30 years ago, but yes, you are right. Because at that time, we were not thinking about our planet, about fixing it. So, and I don't think only in my country, but all over the world, it didn't look like that now. Mm-hmm. Mm-hmm. When actors are getting Oscars or like Grammy Awards musicians, they are getting ready thoroughly what to say as a speech of getting, how you were getting ready for it, of getting Hawking's medal. Yeah. People write what should they say as a speech, get ready for it, absolutely. So how did you get ready for Stephen Hawking's medal? Well, you just switch it on. I did spend quite a lot of time thinking about, first of all, feeling deeply grateful and remembering how very difficult it was for me in my earlier days as a student when everyone thought what I was doing was just crazy, you know. Bryán Meyë could have been talking about my childhood when he was talking about his own yesterday. We've just come into a different era now where much more overlap between the arts and the sciences is normal. But when I was growing up, it was not normal. So, for example,
I had a senior professor in my English department at Cornell take me aside and say, "What is a nice girl like you doing writing about amino acids?" Like, this was a terrible thing to be doing. And he said, "Don't you know that scientists don't have feelings? This isn't what you want to be learning about and including in your work." And I said, "Well, I am a poetry student here, and I take the universe literally as one verse." Իհարկե ես երկար եմ մտածել այդ մասին եւ առաջին բանը որ եկավ իմ մտքում շնորհակալ լինելն էր եւ ես սկսեցի դետալաբար գալ իմ մանկությունից իմ երիտասարդությունից թե այն ժամանակ որքան դժվար էր լինել ուսանող եւ զբաղվել գիտությամբ դա բացարձակ նման չէ մեր օրերին երբ նույնիսկ քո համալսարանի դասախոսը քեզ կարող է ասել որ գեղեցիկ կինը չպետք է կարծես զբաղվի այդ ամենով իսկ իմ պատասխանն էր որ ես պոետ եմ եւ ես չեմ կարող մասնատել երկիր մոլորակը տիեզերքից եւ երբ երեք Բրայան Մեյը խոսում էր իր մանկությունից ես կարող եմ ասել որ նա կարծես խոսում էր իմ մասին որովհետեւ մենք ապրում էինք բացարձակ այլ դարաշրջանում տարբեր քան մենք ունենք այսօր. Now I write many books of prose, of nonfiction, in addition to poetry. I started out in poetry and I still love that, it's in my heart. But I also write a lot of nonfiction books. The most recent one is called The Human Age. And the reason for that is because human beings have now left their imprint on every inch of the planet in such a way that scientists decided that we needed to change the name of the era in which we live. Ես իհարկե պոետ լինելով հանդերձ ես սկսել եմ նաև գրել արձակ, գեղարվեստական գրականություն, որովհետև ես հասկանում եմ, որ մարդկությունը իր հետքն է թողնում բնության ամեն մի մատնաչափի վրա. Yes, so we now live in what is called the Anthropocene, and that means the human age. And it's true that we are responsible for a lot of chaos on the planet, but, well, I'll let you. Եվ ես հիմա աշխատում եմ իմ գրքի վրա, որը կոչվում է Human Age մարդկության տարիքը, դարաշրջանը, եւ ես կարծում եմ, որ մեր այս դարաշրջանը հենց մարդկությանը պատկանող մի ժամանակաշրջան է. But we did that unintentionally. So imagine what we could do if we all worked together. Բայց մենք դա արել ենք ոչ մտածված կերպով. Ուստի եկեք պատկերացնենք ինչ կլիներ, եթե մենք բոլորս միավորված կատարեինք մեր աշխատանքը. I know I got off the subject. You were asking me how I prepared. I was thinking about my past. But also, tomorrow I'm going to be giving a talk called What is Life? And I've been thinking a lot about what life is on our planet, all the different forms that life takes, and also on other planets, what life might be like, and how related life is. All of life on our planet is related. More related probably than we will be related to life anyplace else in the universe. We are all cousins in one form or another. We all have things in common. We are all on Noah's Ark. And what any one of us does can affect all of the rest of us. And so I'm going to be talking about life here, life in outer space, and that life loves life. Եվ ես իհարկե մի փոքր հեռացա հարցից, որովհետև դուք հարցրել եք ինչպես էի պատրաստվում, ես մտածում էի իմ անցյալի մասին, իմ անցած ուղու մասին։ Իսկ վաղը ես արդեն հանդես կգամ դասախոսությամբ, որտեղ թեման կլինի ինչ բան է կյանքը, որտեղ ես կխոսեմ դրա տարաբնույթ բոլոր շերտերի մասին, որ ինչպես նաև այլ տիեզերքի այլ կետերում հնարավոր կյանքի մասին։ Իսկ այստեղ մենք բոլորս ասես նոյի տապանում լինենք, եւ եթե ինչ որ մեկը մահանում է կամ ինչ որ
ցանկացած արարք ինչպես է ազդում մյուսի վրա, որովհետև այստեղ մենք կարելի է ասել ինչ որ կերպ զարմիկներ ենք, որոնց բոլոր գործողությունները կարծես փոխազդվող եւ փոխկապակցված լինեն։ And as for receiving the medal, I was thinking preparing only to say that I'm surprised and honored and humbled and cannot thank you enough for the encouragement I wish I had when I was 11 years old. Եվ մեդալը ստանալու պահին ես միայն մտածում էի, որ կասեմ, թե որքան զարմացած եմ, որքան շնորհակալ եմ, որովհետև այն բոլոր աջակցության համար, որ ես ստանում էի, որը ես կուզեի ստանալ, երբ ես ընդամենը 11 տարեկան էի։ Thank you very much, Դայան։ Երևի հալցել ու վերջ։ Շնորհակալություն ընդամենը մեկ հարց եւ Continuing on what you said about scientists. Scientists are often seen as cold and rational, white men in trench coats and so on. And this fuels a lack of trust in science and in science in general, as we've seen in the pandemic. So what can we as science communicate that is due to humanize scientists and make them more trustworthy to the public? Խոսելով գիտնականների մասին կուզեի նշել, որ կարծես ինչպես եւ համաճարակից հետո կարծես այդ վստահության շերտը պակասել է եւ ինչ կարելի է անել, որ գիտությունը ավելի մարդայնացնել եւ ավելի մարդկությանը հասանելի եւ մոտ դարձնել։ The actor Alan Alda has an institute on Long Island where he teaches scientists how to talk about what they have spent their lives enthralled by in a way that people will understand better. And he uses some acting techniques to help them learn to do that. I haven't done that, but at Cornell I taught a course on creativity in the arts and in the sciences. And every week I had someone come in who was evangelical about, and then you can fill in the blank, rice, sculpture, planets, whatever the field was in the arts or the sciences, and the public could ask them about how their mind worked. Իհարկե դերասանը Ellen Alder-ը մի հետաքրքիր տեխնիկական միջոց է իրականացնում, սովորեցնելով թե ինչպես խոսել ավելի հանրամատչելի եւ պարզ, որպեսզի մարդկությանը դա ավելի հասանելի դառնա։ Ես ինքս նման բան չեմ անում, բայց ես շատ կուզեի, որ ցանկացած գիտության կամ այլ ոլորտում զբաղվող արդեն իսկ որոշակի ձեռքբերում ունեցած մարդկանց հնարավոր լինի հանրության կողմից հարց ընչի, թե ինչպես են նրանք աշխատում, ինչպես է նրանց ուղեղը մտածել օրինակ այս կամ այն գործողությունը կամ հայտնագործությունը, որ նրանք արել են։ Ավելի այսինքն խոսքը հանրամատչելի դարձնելու մասին է։ For example, there was a British scientist, an expert on foxes, and he got up and he said, when I was little, I always wanted to be a fox. And so I went to the local golf course and I followed the golfers as if I were a fox. And he made it so human, how it began in his childhood, this fascination, his love of it. And the minute that you start to talk in ways that everybody can identify with, how their passion formed in them and what still excites them, people can identify with that. And then you're not a different species all of a sudden, you're their neighbor. Եվ իհարկե բրիտանացի գիտնական Ֆաքսը խոսելով իր հաջողությունների մասին արդեն հաջողություն հասնելուց հետո ասաց, որ փոքր ժամանակ ինքը երազում էր աղվես լիներ եւ ինչպես էր նա գնում տեղի որևէ կազանանոց կենթանաբանական այգի եւ հետեւում մյուս կենթանիներին ասես աղվեսի հայացքով հետեւելով եւ ահա թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն պետք է փոխանցել մարդկության այս ամբողջ հրճվանքն ու զվարճությունը, որ դու կարող ես բացահայտել ինչ որ կետի հասնելով։ Thank Thank you so much. you, Dan.